Okay, for the longest time na nag-stop ang ato ang gathering together, I believe that was 2 weeks ago. And yet tonight, natay opportunity to move further sa ato ang studies. Pero somehow naalay balikan ta kadali tungod kay I had missed this topic regarding sa judgments. Makita lang ba ninyo ang board ha? Ako ang writings. Ano lang kung pananglitan na i-question. So, atong buhaton, i-follow lang nato together with the slides. I believe makita pud sa ato ang screen ang ato ang mo ba? Ang kato siya? Dili ang kanang board. Okay lang, pero importante makita to siya. All right. So, naatagi hapon sa topic regarding sa angelic conflict. Ang topic na gamay ra gyud kayo ang na-expose sa teachings kasi majority sa Christendom today more on of entertainment, more on of program, more on of ceremonial worship, to the extent na miss ang exact meaning sa Christianity or spirituality. Kasi kung balikan nato ang history during sa time ni Paul, ang ilahag yung gihimo is that they sit down together with the apostles to listen sa pulong na gina-instruct sa mga apostles, especially kay Paul. So tonight, mao ni siya ato ang balikan tungod kay, again, the highest form of worship is when we sit down and study the word. And then just in case you have questions, i-ano lang ninyo, i-raise lang ninyo ang inyong question kay ato na siyang paningkamutan, no? Objectively tanaw na to ang pulong sa Ginoo para ma-address kung unsa man ang mga concerns or questions that nagalinger sa inyong mind. But to move forward tonight, ato always i-remember na ang power always comes from the word. So the word of God, it's alive, it's powerful. Dili ang praise and worship ha, dili ang program ang powerful, dili ang pious observance of worship, dili ang liturgy, dili ang ceremonial worship or superstitious beliefs ang nai-power. So balik dito sa compass. Ang exact word nga gigamit ni Paul when he wrote Hebrews chapter 4 verse 12 is that the word of God, it's alive and it's powerful. It's sharper than any two-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and the marrows, and it's a critic of the mind and knows the intent of our spiritual heart. That's why tumbuhaton karon i-gather na ko ang inyong thoughts, because tonight we will be speaking about historical contexts and then i-relate nato siya sa Israel today. Kung nganong i-observe nato ning fig tree. Paggawa sa fig tree in 1948 and all the trees, ano ko sa inyo hog assignment kay later inyohan nang akong ipa-research sa inyo ha. When you go back to your respective places, akong ipa-research sa inyo ha kung kano saan ni-declare og ilahang nationhood ang mga surrounding nations, ang Jordan, ang Saudi Arabia, ang Egypt, ang Lebanon. Somehow near sila og mga number of near sila sa years kung kano sa sila nag-start nga nag-blossom. And that's actually the indicator nga atong tan-awon later sa Luke chapter 21 verse 29 to 33. So to start with, pangayoon sa nato ang kaalam magikan sa Ginoo, tanaw nato ang, and then tanaw nato ang next nato na mga topics sa ato ang slides. Mag-pray sa ta. Father God, salamat kayo sa opportunity that we can sit down and study your words. Pagpahinumdum ni siya na kinahanglan ang imong mga kaanakan equipped, and mahimo lamang kini siya nga reality kung kami maghatag og higayon panahon sa paglingkod o pagpaminaw sa pagtulunan. Og si Pablo pa paistoryahon nga naay mga gifts, ay evangelists, pastor, teachers. Ang objective gid ani is to make your children equipped sa pulong sa Ginoo so that we will not be tossed through and fro by the waves or the trickery of men. So salamat kay Ginoo sa opportunity that we still have this freedom to move further sa among spiritual life sa pagkaon ug pag-inom sa pulong sa Dios. Hinaot pa unta na ang kada isa willing sa pagpaminaw na ay kagutom ug kauhaw sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, pag-inom sa pulong sa Dios, aron nga madungagan pa ang amo ang kahibalo, pagpasikad of course
sa working ministry sa Holy Spirit in us. Therefore, even the Apostle Paul had to remind us, because we are indwelt by God the Holy Spirit, ang iyaging ingon, the Holy Spirit bears witness in our spirit that we are children of the Lord, and thereby mahimong reality ang giingon ni Jesus Christ, that when the Holy Spirit will come, He will teach you with all the truth and nothing but the truth, because again, the truth will always set us free. So, offer namo sa imo ang amo ang remaining time together in our study tonight in Christ's name. Amen. Tutok sa ato ang slides kay ato na siyang butangan og mga statements. Ang ingon din ha, God Elohim, again, the word Elohim in Hebrew context, it's plural. That's why naay mga pronoun na they, us, our. So, inconsistent sa kanang word na Elohim, the Father, Son, and Holy Spirit, it speaks about the triune God or the Godhead or Trinity. So, God Elohim decided to create, to glorify themselves. That's why gibutang nato ang word na themselves, no, through the manifestation of their united character. So mo ni siya ang character. Gibutang nato na siya og acronym para sayo ninyo may remember. Letter S stands for sovereignty, E stands for eternal life, L, that's love, and love there, it's agape. And when you say agape, it's the pattern of thinking of God. Dili na siya love nga emotions ha. So dili na siya phileo or what's the other, nalimtan ako, phileo, storge, yeah, eros. Yeah, that's the other part of category sa love. And then ang J, that's justice, absolute justice ang Ginoo. R is righteous, perfect in righteousness. 3 O's, omnipresent, omniscient, omnipotent. And then ang I, it's immutable, meaning never changing ang Dios. Kung naa siya gihatag na promise, dili to niya i-change kay mao na ang iyahang kinaiya. V, that speaks of veracity, meaning truth, absolute truth ang Ginoo. Pag ingon ni Jesus Christ nga I am the way, the truth, iyahatong gi-claim ang deity, because again Jesus Christ is the truth. And letter G, it speaks about grace or gracious ang Ginoo. Grasyoso gid ang Ginoo nga ang picture sa grace is that wala gidalo sa amahan ang iyang bugtong na anak. He have given para sa tanan. And then ang letter M, that's merciful. When you say merciful, grabe ka extravagant ang iyang mercy nga pagka-fail ni Adam ug ni Eve, giapas gid niya ang grasya pinaagi kay Jesus Christ tungod kay gusto niya i-expose, masabdan sa taong iyang mercy. So extravagant gid ang mercy sa Ginoo sa paghatag niya sa design. Ang importante lang gyud na i-recognize sa tao. And then the first will, in the first will, that's actually God's sovereign will. We know and believe this sa inyong sabton nga ang will gid sa Ginoo ug gituhan nato ni siya nga mao ni siya. In Isaiah chapter 43 verse 7, everyone, that's including Satan, together with the angels, so everyone who is called by my name, ang ingon niya din ha, whom I created. Pag ingon nga I, that's Jesus Christ, because ang nag-execute sa plan sa Father is actually the Lord Jesus Christ. So that's Jesus Christ, whom I created for my glory, whom I formed and made. And I hope yan yun siyang ma-remember na verse. Ang Isaiah chapter 43 verse 7. So, ang whole vast of creation gid ay is gi-create sa Ginoo tungod kay gusto ipa-realize sa Ginoo nga himayaon siya. But we know the story. Nahimo yung nalikoy ang utok sa unang rebelde. Walay lain kundi si Satan. So padayon ta. In their sovereign decision, the Father, Son, Holy Spirit, because they are God, create and granted the second will towards the angels. So nasabtan nato nga sa pag-create niya sa angels, gitagaan gid niya og freedom ang mga angels. And then we know the story that Satan in his arrogance nagrebel gid siya. That's why this is a sort of review. Tanawon nato kung unsa ang nahitabo sa narrative. In Satan's arrogance, Satan as part of the appointed in God's creation rebelled. Kay kung atong balikan tong Ezekiel chapter 28, nakita nato didto nga nag-rebel gyud si Satan. So, in Isaiah chapter 14 verse 12, ato sa na siya actually na-read in the past, pero ingon gid dinhan ni Isaiah, how art thou fallen from heaven, O Lucifer,
son of the morning. This is actually nearest to the Hebrew language. Kay ang uban manggod nga rendition, kung tanawon ninyo ang NIV, tanawon ninyo ang NASB, nag-ingon dito nga si Satan ang somehow the morning star. Pero actually dili. Okay, so ang the nearest gid actually na rendition is ang King James version or New King James sa Hebrew text. So mao ni siya ang sequence. How art thou fallen from heaven, Lucifer? And then he is actually son, meaning Bane in Hebrew, appointed of the morning. So gi-appoint siya sa morning, and morning there is actually the light, Shakar. And that speaks about the Lord Jesus Christ, his account. So gi-appoint siya ni Jesus Christ to be in his possession. And then, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? So, in short, Satan was the appointed of the morning. And then we know the story. There was no previous example of sin and rebellion. So, wala gi nagpasiuna. Kundili, of course, sa ato ang lesson, it was Satan. And it was Satan who started the first conspiracy against God. Kay kung tanaw nimo ang Ezekiel chapter 28 verse 12 verse 13, katong iyahang by the abundance of his trade, that's actually from the Hebrew word rekula. Ug ang rekula gimong gichismis niya si Jesus Christ. Ana siya nga maot na siya. Dili na siya kamatuoran. Daghan tanan nga iyang nakita nga positive iyang gitwist. That's why we knew the story nga 30% or 1/3 of the angels followed him sa pag-declare sa scriptures. Now, unsa yang motto? His motto in life is to become like God. That's Isaiah chapter 14 verse 14. So, we just simply remember na kung mao nang iyahang motto, mao sa iyahang ginakaskade sa tao. When we are in the abundance of our preoccupation with the mind, with our mind to self-absorption, bantayin ninyo ha. Kasi pagka mag-self-absorb na ka, tapos yung self-pity, and then imong self-agenda ang always nimo ginabutang sa table sa imong conscious awareness, that's an indicator nga ginakaon na nimo ang motto ni Satan. Pwede mahitabo na siya sa believer. So, wala exemption. Believer and unbeliever could be buying the motto of Satan. Kaya ang iyahang motto in life, to become like God. Kay ang iyahang ikalima na I will, kung mubalik ta dito sa Isaiah chapter 14 verse 14, ang last niya na I will make myself like the Most High. So maging ang iyahang motto. Next, he was created beautiful and perfect. He was created, or he was the greatest of all creatures. Ang concern lang kay bisag unsa pa siya ka maayo or unsa siya ka beautiful, unsa pa siya ka intellectual, ang bottom line is created ra gid siya. Dili siya creator, kundi created. Creator siya sa chaos. Creator siya sa rebellion. Okay? Now, Satan the greatest among... Magulan ba? Wala yan na. Alright. Okay. Kaya kung magulan, pack up. Alright. Satan the greatest among intelligent creature have greater light and understanding. So, tungod kay taas ang iyahang intelligence, no? Siya ang may greatest understanding and greatest knowledge about the goodness of God whom he sinned against. And that's actually the sad part. Tungod kay naa siya sa appointment nga gihatag sa Ginoo sa iha na office. So tungod kay appointed siya pud ang naay knowledgeable about sa Ginoo nga ginasimba nato. But anyhow, nga nakita na nato kung unsa ang iyang gibuhat nga nagrebel gid siya sa Ginoo. Now, ang iyahang lacking is actually humility. That's the element that he lacked, ang kana na character. He is not humble enough to recognize nga nagkamali siya, that even to the extent na bisan pag, di ba, remember, after sa 7 years tribulation, pag naog na to, dakpon si Satan, ilabay siya sa bottomless pit. After 1,000 years, paggawas niya, pagbuhi sa iya, imbis ng tato na mabago ang iyang una-una, okay? Pero nakita dito ni John nga after sa 1,000 years, paggawas niya dito sa bottomless pit, wala gi humility. Gi-exercise gihapon niya ang arrogance, no? Kay nag-orchestrate na pud siya o rebellion to the extent na nakita ni John as plenty as the sand of the seashore followed Satan in his rebellion against God. So again, he lacked humility. That is why there is
the issue about the judgments. So tonight balikan nato ang ikaupat na judgment kay wala nako ni siya na tackle, and then tanaw nato na siya unya sa ato ang drawing board. So naintindihan nato nga naay prehistoric judgment, dili na nato na siya balikan sa pagbasa. Importante lang nga makita ninyo kung asa makita. So Ezekiel chapter 28 from verse 12 to 19, Isaiah chapter 14 verse 12 to 15. That's the prehistoric judgment. That's why atong nahibaluan sa atong lesson nga ang lake of fire was actually prepared by God para sa kay Satan together with his demons. And then we saw also the war. By the way, naatay nakita na pod na reference, no? Aside dito sa Job chapter 37, chapter 38, sa Jeremiah chapter 4, ato ning nakitaan ang Psalms chapter 18 from verse 7 to 15. So, i-include lang ninyo sa inyong readings tungod kay again, even King David ay yaha na siyang gi-recognize nga naay nahitabo pod sometime in eternity past about that war, about that rebellion that happened sa time ni Satan together with his fallen angels. So, Genesis chapter 1 verse 2, Jeremiah chapter 4 verse 23 to 26, Psalms chapter 18 from verse 7 to 15, Job chapter 37 verse 10, and then Job chapter 38 verse 29 to 30. So that's the war, the invisible war that happened in eternity past. And then of course the reconciliation offering, sometime or somewhere written in Hebrews chapter 2 verse 1 and 2. Inyuhan na lang na siya, please i-review para nga makonect ninyo ang mga dots. Again, Isaiah had said that the word of God comes from principles after principles after principles, precepts after precepts after precepts. So pag-ingon din na nga sa Hebrews chapter 2 verse 1 and 2 na ay message gihatag sa mga angels or sa mga fallen angels, probably di lang kay 30% ang mga angels nga nag-follow kay Satan. Ang ako ang understanding is that ang kanang 1/3 of the angels na gipakita din ha kay John sa Revelation chapter 12 verse 4, mao na siya ang nalock-in nga volition nga wala gid nagdawat sa kana nga message, no? So probably naa sa mga 50% ang nikuyog sa iyaha, pero tungod kay gi-offeran sila og nag-offer ang Ginoo sa ilaha og message of reconciliation, because we will always understand nga ang Ginoo nga atong ginasimba, He is a God who is reconciling His created being to Himself. O man ni siya gihapon ang issue sa mga tao, no? Gahatag gid ang Ginoo og pamaagi para nga ang tao mo balik sa iyaha, pero because kay gitagaan niya og freedom, dili gid niya gina-coerce ang kagawasan sa tao. So balik ang reconciliation offering gihatag sa Ginoo sa ilaha, pero naagay 30% or 1/3 of the angels na nagfollow gid kay Satan sa ilahang amo, kay dili gid gusto nga mo reconcile sila sa Ginoo. Next, that's why the verdict of imposition, unsa ang verdict in Matthew chapter 25 verse 41, mao to siya nga gihatag ang lake of fire or gi-create ang lake of fire, gi-prepare ang lake of fire para kay Satan together with his angels, his fallen angels. That's why ang lake of fire actually was intended only unta sa mga fallen angels, pero kay nagahimog og tanang pamaagi ang kaaway nga ang tawo dili makabalik or dili ma-recognize ang message of reconciliation. So ang ginahimo gid karon ni Satan is iyahag yung bulago ng tawo to the extent na mamatay ang tawo sa physical. Diba? Remember, ang atong lesson is that man goes to the lake because he is dead in the spirit. Morning, Satan nga mabuhi ang human spirit na isa pagtuo lamang sa tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. The very very simple message that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and then 3 days after resurrected from the grave. Ingon ni Paul, you just believe about that message. Pero si Satan dili gyud siya gusto nga mapaminawan sa tao, maghimo og desisyon ng tao, kasi the moment nga maghimo og desisyon ng tao, mabuhi ang human spirit. So ang issue is, ang conclusion is, man goes to the lake of fire nga gi-prepare sa Ginoo tungod kay patay ang iyang human spirit. That's why nagahimog ta ng pamaagi si Satan nga dili ni siya mabuhi. Balik sa atong illustration, dili mabuhi ang kining human spirit, kasi the moment nga mamatay physically ang tawo, ug dili mabuhi ang human spirit, ma-incarcerate siya or mag-suffer ang kining soul dito sa eternal damnation
which is of course ang lake of fire. So again, the verdict in possession, that's Matthew chapter 25 verse 41. The lake of fire was actually prepared for the devil and his demons. So sa iyang gihimo, tungod kay nakita na niya ang verdict, nag-appeal siya. I object. So Satan appealed his sentence. Ang iyahang gi-appeal is that, how can you be so loving? How can you be so just? How can you be so righteous? Naghimuhimo pa ka og imuhang created being and then itagbong ra nimo diha sa lake of fire? So man ang iyahang argument. Ang iyahang appeal is that, how can you be so gracious? How can you be so merciful? So mo nang iyahang argument dito sa spiritual court, no, sa Supreme Court in the heavenly places. So Satan appealed his sentence. That's why pagdagan sa narrative, God created the third will, and that actually God bestowed it to man. And that's why sa human history atong gitanaw ang isunod ng mga judgment. So kaganina nakita nato tong prehistoric judgment, and then ang ikaduha, judgment of disobedience. Ato na ni siya natandog. Dili lang sa takay maglinger ani, kay gusto nako adton ang diaspora judgment. So judgment of disobedience, we know the story, gikaon nila ang gidilian nga bunga sa kahoy, the tree of knowledge, the tree of good, the fruit of good, and good there is actually human good. Tanan nga good nga buhaton sa tao, kung dili na siya gikan sa commandment sa Ginoo, it's human good, and it's filthy rags in the sight of God. And evil, tanan nga buhaton sa tao nga wala kuyog ang Ginoo, that's evil. Bisan pag unsa na siya kamaayo. That's why if you don't know the protocol, kay wala ka nagtuon, bisan pag unsa ka payos ang imong gi-observe or unsa pa ka kanabang holy ang pag-execute sa ceremony, pag dili na siya in aligned sa protocol plan of God, that's again evil. So judgment of disobedience. Number 3, deluge judgment. So nakita nato ni siya, ikuha lang ninyo ang notes, Genesis chapter 6 to chapter 8, tungod kay dinha gipakita sa Ginoo nganong kinahanglan niya ipadala ang flood. Because in the deluge judgment, you have to understand and remember na ang mga fallen angels nagminyo na sila sa mga maanyag ng mga babae. That's why there was this an account regarding sa Nephilim. So din na siya makita, Genesis chapter 6 verse 8. Nganong gihimo to ni Satan? Tungod kay gusto niya i-infiltrate ang DNA sa pure nga tao. Para wala nang magawas. Para dili mo gawas si Jesus Christ sa human history. You have to remember na pag-ingon sa Ginoo dito sa Genesis chapter 3 verse 15, to the woman and to thy seed. Pag-ingon niya nga woman, wala man siya nag-ingon to the woman and angel. Nag-ingon gid siya nga woman, meaning dapat ang mugawas nga seed is 100% human being. Pero si Satan, technical kay siya. Satan, maro kay siya, intelligent kay siya. Ang iyang gimo, paasawahon ako ni akong mga uban nga mga angel sa mga gwapa nga babae be. That's why in Genesis chapter 6 to chapter 8, makita nato ang history regarding sa half angel and half man. Okay? So that's deluge judgment. And then gusto nako tutukan tonight ang for the next few minutes, no, diaspora judgment. Unsa man ning diaspora judgment? Para naamoy idea nganong ang narrative dili ka dapat mo deviate sa Israel today. Muni kinahanglan nato ang timeline, ang history, sometime in 721 BC, 586 BC, 516 BC, what happened in 30 AD, atong i-resolve later ang gihatag nga revelation ni Angel Gabriel kay Daniel regarding aning 70 years stamp, and of course kaning 70th week. So just get ready. You need to somehow put your focus, your concentration. Although kung naay question, you just raise it kay para ato na siyang matubag lang later. So mo start pa sa Leviticus chapter 26 verse 14 to 46. Ako sang ibutang ang proper setting because mao ni siya ang panahon nga nagistorya si Jesus Christ, the I am, dito kay Moses sa Mount Sinai. So mao ni ang setting. Sa panahon nga iyahang gi-remind kay si Moses mao ang maghatag ani sa mga Israelites, they were actually already crossed the Red Sea, and then pagawas nila sa Red Sea, gistorya na ni Jesus Christ si Moses ug mao ni siya ang dapat nga mahinumduman or sabton nimo. So Leviticus, go to your Bible. Dili na nako basahon ang Deuteronomy ha, kay medyo taas-taas na siya. Dili lang sa Leviticus.
ihatag na lang ako na sa inyo ha, nga assignment kasi ang Deuteronomy chapter 4 verse 1 to 31, that's actually concordance, meaning another reference nga gisulat gihapon ni Moses sa ilaha as Israelites. Again, kaning diaspora, or by the way, diaspora meaning dispersion, this is only intended para sa mga Israelites. Leviticus chapter 26 verse 14. Sundan lang ko ninyo, akong basahon ang the next mga verses. Magbasa ko sa ESV. But if you will not listen to me, pag dili mo maminaw sa kuha, kung gahi mo ulo, and will not do all these commandments, if you spurn my statutes, aside sa 10 commandments na asya'y ang total manggod na mga law, ang ilahang civic, ang ilahang religious, ang ilahang apil ang law sa ilang pagkaon, that's over and above, actually all in all 613 laws. So naa sila i-observe nga 613 ka laws including ang 10 commandments. Pag-ingon sa Ginoo sa verse 15, if you spurn my statutes and if your soul abhors my rules, so that you will not do all my commandments but break my covenant. 16, then I will do this to you. I will visit you with panic, with wasting disease and fever that consume the eyes and make the heart ache. And you shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. 17, I will set my face against you, and you shall be struck down before your enemies. Those who hate you shall rule over you, and you shall flee when none pursues you. Gadagan mo, pero walay nagagukod sa inyo ha. Unang disciplinary action sa Ginoo sa ilaha. Ikaduha, 18. And if in spite of this you will not listen to me, then I will discipline you again sevenfold for your sins. Kung gilimtan na ninyo ba ang 613 laws? 19. And I will break the pride of your power, and I will make your heavens like iron, and your earth like bronze. 20. And your strength shall be spent in vain, for your land shall not yield its increase, and the trees of the land shall not yield their fruit. Verse 21. Ikatulo nga disiplina. Then if you walk contrary to me and will not listen to me, I will continue striking you sevenfold for your sins, and I will let loose the wild beasts against you, which shall bereave you of your children and destroy your livestock and make you few in number, so that your roads shall be deserted. That's number 3. Number 4. And if by this discipline you are not turned to me, but walk contrary to me, then I also will walk contrary to you, and myself will strike you sevenfold for your sins. 25. And I will bring a sword upon you that shall execute vengeance for the covenant. And if you gather within your cities, I will send pestilence among you, and you shall be delivered into the hand of the enemy. When I break your supply of bread, 10 women shall bake your bread in a single oven, and dole out your bread again by weight, and you shall eat and not be satisfied. Remember, sa time ni Jesus Christ, naa sila sa 4th cycle of discipline. Kaya mas concerned man sila sa pagkaon. You have to realize and understand nga when Jesus Christ came para i-present sa ilaha ang gospel, naa sila sa 4th cycle of discipline, na anay taggutom. That's why even sa panahon ni Paul, katulo siyang mubalik dito sa Jerusalem para mudala og ayuda. They are actually in the 4th cycle of discipline. Alright? Kasi gakuha og Dito sa mga Christians nga nagtigom sa Antioch, katong mga Christians nga naa sa Macedonia, sa Galacia, padala sila kay Paul para dadon nila Paul dito sa Jerusalem. So ana sila sa 4th cycle of discipline. Ika-5th cycle of discipline mao ni siya. Kay din nata mo tutok. But if in spite of this you will not listen to me, but walk contrary to me, then I, God, will walk contrary to you in fury, and I myself will discipline you sevenfold for your sins. You shall eat the flesh of your sons, and you shall eat the flesh of your daughters. Makita nato ni siya sa history, gikaon nilang ilang anak. Giluto nila sa 2 Kings. And I will destroy your high places and cut down your incense altars and cast your dead bodies upon the dead bodies of your idols, and my soul will abhor you. 31. And I will lay your cities waste
and I will make your sanctuary desolate. Okay? And I will not smell your pleasing aromas, and I myself will devastate the land, so that your enemies who settle in it shall be appalled at it. And then 33, and I will scatter you among the nations, and I will unsheath the sword after you, and your land shall be a desolation, and your cities shall be a waste. So in short, tama naman din na siya sa 46, pero hantod lang sa diha sa verse 33. In short, what happened? The diaspora judgment or the dispersion speaks about the scattering of Israel. So, unsang nahitabo? Makita na ba ninyo ang diagram? This one? Hanap. Aning nahitabo? After King Saul, ang kaning red, these are evil kings. Ang somehow lavender ba? Or somehow gray, moderate. Ang green is good. So, kung atong tanawon ang story, balikan sa natong Israel. Pagpili nila kay Saul, si Saul is an evil king. That's why red. And then si David, green. He is a good king. And then Solomon, moderate. Okay? Ang problema sa kay King Solomon is this. Nagminyo siya og mga babae nga kay ang sugo man gud sa ilaha is that kung mag-marry gani mo sa inyohang tribe lang, ayaw mo minyo og mga ladies nga gikan sa mga heathen or paganistic form of religion. Pero si King Solomon ihatong negate nga mga law tungod kay sa iyahang 700 ka wives and 300 concubines. Grabe ang iyahang asawa. Dorothy ba? 1,000 ang iyahang sa iyahang lifetime, 1,000 ang iyahang giminyuan. Majority of it are from Gentile women. And those Gentile women, ilang gidala tong ilang mga gagmay nga mga idols. That's why after he died, natunga ang kingdom. Dinhi sa taas, that's northern kingdom. Dinhi sa ubos, these are southern kingdom. Tanawon nato sa kadali before ta moadto sa board. Diba, remember pag ingon sa Ginoo dito sa ila sa Leviticus chapter 26 from verse 26 and following verses. Pag gikalimtan ko ninyo, isip ang Dios nga nagpagawa sa inyo ha, scatter ta mo. So what happened? Balik din sa northern kingdom. Kung makita ninyo din sa upper portion, pula tanan, palakol. Meaning, when you say palakol or red, it's evil. So, gikan kay Rehoboam, dili kay Rehoboam. From Jeroboam to Hosea. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ka kings. They are all evil. That's why, sometime in 721 BC, mana ni siya. In 721 BC, kung inyo ning tanawon actually sa inyuhang Google, kung naamoy data, what happened in 721 BC? Ang gihimo sa Ginoo, gi-implement ang katong iyahang diaspora or dispersion sa Northern Kingdom. Sa panahon nga gisulod sila sa king sa Assyria, ang final nga king si Sennacherib, ang gibuhat niya sa Northern Kingdom iyahang gibihag. Pagbihag, gidala niya dito sa Assyria and then gipang-apod-apod niya sa Assyrian Empire to the extent nga up to today ginapangita sila. So ang 10 tribes is being searched today that even until the time ni Jesus Christ, para i-prove na ko sa inyo, you go to Matthew chapter 5. Matthew chapter 10. Verse 5 and following verses. So before i-crucify si Jesus Christ, sometime in 27 AD, ingon ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Nana mo? Matthew chapter 10 verse 5. These 12 Jesus sent out instructing them, go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans. And then sa iyang instruction, but go rather to the lost sheep of the house of Israel.
And then once you go, you proclaim, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, mani ang imuhang message sa mga apostles, disciples, iyang gisugong nga pangita sa ninyo ang lost tribe ni Israel, that even today, naa sa Pampanga actually. Yes. Nasa Pampanga, if you wanted to have your DNA check, nag-set sila dito ang hospital nga kung pananglitan you have 30% na kay bloodline ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob, you are welcome to go back sa Israel. Yeah. So, again, reality ni siya, kinahanglan ibalik nato siya sa history. And then, you move forward to Matthew chapter 15. Verse 21. This is a Canaanite woman. Account sa Canaanite woman who is a Gentile. And Jesus went away, verse 21. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." And then verse 23. But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." 24. He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." So, klaro ha? So, ang account ni Jesus Christ sa iyahag yung first advent is to find the lost tribe of Israel that was lost sometime in 721 BC. And then, ana siya, 25. But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And then 26, he answered, Jesus Christ answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." Meaning, because again, during that time, idiomatic expression, pagka Gentile ka, you are considered to be dog. Yeah. This is an idiomatic expression sa Gentiles, yes. Tanagid nila karon sa mga Gentiles are dogs. Yeah, wanang, because of their attitude, pagiging mayabang ba, they're so arrogant also. That's why, mo na ang in return sa ilahang attitude. Well, this is actually idiomatic expression. Kasabot na sila ani. Okay? Kay this actually part culture. And then 27, she said, "Yes, Lord, yet even the dogs, even the Gentiles eat the crumbs that fall from their master's table." Ang sabi ni Jesus Christ. Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. By this narrative, you go to Matthew chapter 28. Verse 18. Dapat dili ninyo i-detach ha. 28 verse 18. Dapat dili niyo i-detach ang narrative nga Jesus Christ came for the lost tribe of Israel. Kasi daghan kay mga teachers today nga magsangyaw niya. Ang ilang isangyaw mao ni siya. Matthew chapter 28 verse 18. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations." Kita ninyo all nations? That's actually from the Greek word ethnos. And it's tribes. You have to go and find the tribes. And then ingon ni Jesus Christ, baptizing them. Nganong lang ingon si Jesus Christ nga baptize them? It's because part ni siya ilang law. Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. You have to understand, when Paul came out, ingon ni Paul, baliko lang nato na siya din ha. In 1 Corinthians chapter 1, you go to verse 17, unsa ingon ni Paul? Kasi kung dili ka magtuon og dispensations, posible nga malitag gani, ma-confuse ka. Kung si Jesus Christ nag-ingon nga, you go unto all the tribes and then you baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Pag abot kay Paul, you go to 1 Corinthians chapter 1, verse 17. Sa ingon ni Paul, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." Ang ingon na ni Paul is, you just believe about Christ. What He did on the cross. He died, He was buried, resurrected from the grave. Kaya ingon niya, for the word, verse 18, "For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Gara?
So, sometime in 721 BC, kay mga daot ang mga kings, mga labad ug ulo, gihimo, ha? Sa northern. Yeah, ang kani sa taas, this is the Northern Kingdom. Wala pa ta nag-istorya regarding sa Southern Kingdom because when we try to see sa narrative sa Southern Kingdom, nahimo pod silang, although dili tanan bad, na good, na moderate, na apoy evil. That's why i-impose sa Ginoo ang next nga diaspora or dispersion. Yes. Yes. Dili siya makasave. Dili siya makaluwas. Pero, ano siya, Part of which, kung pananglitan mo abroad ka, pero dili na siya ingredient for your salvation. Never. It was never intended sa plano sa Ginoo nga ang baptism part sa baptism. No. No, it's not part. It's not part of the ritual. So again, baptism is not encouraged by the Apostle Paul when he get the mystery doctrine from Jesus Christ. That's why you have to set the stage properly. Ibutang gid nimo ang timeline. Pag-ingon niya nga, you rightly divide the word of truth. You have to orthotomeo it, meaning you have to dissect the timeline. Okay? So, sometime in 721 BC, nawala ang Northern Kingdom. Asa sila karon? Ginapangita. lost. Lost gid sila. And then, balik sa ato ang diagram. So, Northern Kingdom, puro evil. Sa Southern Kingdom, mani, evil, evil, good, good, evil, 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 moderate, 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 evil, good. Evil, evil, good, evil, 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 evil. That's why, pag abot sa 586 BC, okay, nahimo pong nabiktima ang Southern Kingdom. Ang nabilin sa Southern Kingdom, by the way, is ang Judah. If this is the Northern Kingdom, natunga siya, Southern Kingdom, Northern Kingdom. Okay? Na ako'y gihimo na acronym para dali ninyong mahinumduman kung pila sila kabuok. BZ, si JM, o si JR, ngisda. So, mo niya acronym. Hello. BZ, si JM, JR, ngisda. B is Benjamin, Z, Zebulun, J is Joseph, and then si Manasseh, and then si Judah, si Reuben, si Naphtali, si Gad, si Issachar, si Simeon, si Dan, and then si Asher. Ang nag-reside sa Southern Kingdom, si Benjamin o si Judah. Sila lang dua. Ang sa Northern Kingdom, may gabi sa atay isuon. Ang nag-reside sa Northern Kingdom mo ni si Zebulun, si Joseph, si Manasseh, si Reuben, si Naphtali, si Gad, si Issachar, si Simeon, si Dan, and si Asher. So mao ni ang 10 tribes. Mao ni sila ang nigo sa exile sometime in 721 BC. Ang sa Southern Kingdom ang nabilin si Southern Kingdom, si Benjamin ug si Judah, mao ni sila ang nabihag sometime in 586 BC. So what happened? In 586 BC, if you have your data, pangutan-a lang si Google, what happened in 586 BC? Iyahang ipakita sa imuha that sometime in 586 BC, gisulod ni King Nebuchadnezzar ang Southern Kingdom, and then iyahang gihimong captive going back sa Babylonian Empire. So what happened? So Southern Kingdom taken to captivity in Babylon, and then the first temple was destroyed. So kanina time giguba ang gipatindog nga temple ni King Solomon in 586 BC. So what happened? Pagkahuman nga gibutang sila sa captivity, you have to understand nga naay prophecy. Before sila ibihag sa 586 BC, sometime in 700 BC, i-round off na lang nako ang para dali ninyo ma-remember. 700 BC, naay prophecy si Isaiah.
And ang ingon dito ni Isaiah sa panahon ni dili kay Jeremiah. Yan, naay prophecy dahil si Jeremiah. Dili niya siya 700 BC. Sometime in 600 BC. Kasi si Isaiah, makita nato nga gihinganlan niya si Cyrus. Pero before nato basahon ang Jeremiah, you go first kay Isaiah. Sometime in 700 BC, Isaiah chapter 44, the last verse. Sige daw. Last verse sa Isaiah chapter 44. Verse 28. Okay? And he shall fulfill all my purpose, saying of Jerusalem, she shall be built. And of the temple, your foundation shall be laid. Padayon sa chapter 45, verse 1. But thus says the Lord, who is in heaven, To Cyrus, his right hand I have done. to subdue nations before him, and to loose the belts of kings, to open doors before him, that gates may not be closed. Again, na-discover nila sometime in sometime in 1800s, katong cuneiform nga ilang nakita nga si King Cyrus kita naghatag og edict nga mubalik na ang mga ang kingdom nga ang southern kingdom nga captivate ni Nebuchadnezzar sometime in 586 BC. But again, remember na sometime in 700 BC mo gihinganlan na siya ni Isaiah, but sometime also in 600 BC tanaw nato si Jeremiah chapter 25 verse 12 kasi naa siya gibutang na timestamp. Jeremiah chapter 25. Naglag akong phone. So, Jeremiah chapter 25 verse 12. Okay. Pagkatapos nga mabihag mo dito sa Babylon, nag-ingon si Jeremiah chapter 25 verse 12, sometime in 600, i-round off na lang nato ang kana nga timeline, no? Kasi si Jeremiah nag-write siya 600 and to 650 BC. 650 to 600. And then ingon niya din, after 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation, the land of Chaldeans, for their iniquity, declares the Lord, making the land an everlasting waste. So, na timestamp. Sa panahon nga mabihag na mo, ato mo dito sa Babylonia, okay, na ay 70 years timeline nga kinahanglan ninyo i-consider. So, 586 to 516 BC. That's 70 years timestamp. So pagdagan usab sometime in Jeremiah or somewhere in Jeremiah chapter 29 verse 10. Natay gina-memorize ba? Chapter 29 verse 11. Basa sagod. Jeremiah chapter 29 verse 11. Kung dili nimo ni siya makuha ang context, it is as if para ni siya sa imuha, but ang reality gid ani is that ang Jeremiah chapter 29 verse 11 is for the Israelites. Kasi in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. But honestly, kung ibalik ninyo ni siya sa context, dili ni siya para sa ato, kasi sa verse 10, ingon niya, for thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise, and bring you back to this place. So in short, naghatag og timestamp ang Ginoo nga 70 years after sila mabihag dito sa Babylon, mualik sila and then i-rebuild nila ang temple. In short, okay? Sa panahon nga gihatag to ni Jeremiah nga prophecy, si Daniel in his lifetime, before siya actually namatay, ang iyag yung gihangyo sa Ginoo sa Daniel chapter 9, gipangayo niya, kay naay mga pagsulat si Jeremiah, you go first to Daniel chapter 9. Tungod kay wise si Daniel, nganong wise man siya, kay iya lang gi-recognize nga naay mga pagsulat ang mga prophecy
So he became wise because again, ang iyahag yung submission is sa pulong sa Ginoo, gina-devote niya ang iyahang time sa pagtuon sa pulong sa Dios. That's why in Daniel chapter 9, before ka mo adto sa verse 24, balik sa verse 1. In the first year, are you there? Daniel chapter 9 verse 1. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, by descent a Mede, who was made king over the realm of Chaldeans. Verse 2. In the first year of his reign, I, Daniel, perceive in the books that the number of years that according to the word of the Lord to Jeremiah, kaya naigisulat si Jeremiah, katong 770 years stamp, kaya na-recognize na siya ni Daniel. According to the word of the Lord to Jeremiah, the prophet must pass before the end of the desolations of Jerusalem, namely 70 years. Then verse 3, Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and made confession, saying, O Lord, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments, we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules. That's why, tungod kay nag-rebelde sila, wala gisper ang ilahang Southern Kingdom. Balik dito sa history mo tong nahimo silang nabihag in 586 BC. Morning ang ginaistorya ni Daniel sa iyang mga pag-ampo. And then jump ta. Kay kung imo ni siyang basahon tanan, magpakita na sa iya si Gabriel, and then si Gabriel iya na dayong ihatag ang answer sa Ginoo sa iya mga pag-ampo. So ihatag nako sa inyo ang assignment ang pagbasa ng mga following verses, because in verse 24 mo na ni kay ihatag na sa Ginoo, pinaagi kay Angel Gabriel ang tubag sa iyahang mga paghangyo. Ingon ni Gabriel sa iyaha, 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, to put an end and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, to anoint a most holy place. So in short, this is now the 70th week. Medyo lalom ni siya, pero I wanted you to focus. Daniel 70th week. Kining 70th week actually is 70 times 7. So that's 490 years. Timan ni Daniel, from the time nga i-build ang temple, asa ta nagkuha og 516 BC. Nakuha nato na siya sa Ezra. You go to Ezra. Chapter 6. Verse 15. Verse 15. So, this house or this temple was finished on the 3rd day of the month of Adar in the 6th year of the reign of Darius the king. This is Darius the first. Lahi si Darius the Great, lahi po na yung iyang anak na si Darius the first. Kung imong tanawon ang iyang ang iyang timeline kung kano siya nag-reign, nag-start siya og reign sometime in 522 BC. So 6 years from the time nga nag-reign siya to the time nga nahuman ang temple, that's 516. Morning 586 minus 70, nag-fall in siya 516 BC. So from the time na na-rebuild ang temple, ang second temple na giguba ni Nebuchadnezzar, you have to count. Counting na ta, balik kay Daniel. Go back to Daniel. Daniel chapter 9 verse 25 na ta. 9 verse 25. Verse 25. You know therefore, Daniel, and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to coming of an anointed one, a prince, there shall be 7 weeks. So, ang first na timestamp is 7 times 7, that's 49. So, from this time period to the time nga ilansang si Jesus Christ, timan-isa ninyo na ay 49 years, and then, ana siya dayon. Then, for 62 weeks, it shall be built again with squares and mowat, but in a troubled time. So, 62 times 7. Do the math for me daw.
434? 7 times 7, that's 49. 62 times 7, that's 434. And then 434 times 40 plus 49, pila ka years? 483. So 483 years. You have to understand, Daniel, na paghatag sa edict, mag-count ka og 7 times 7, that's 49, and then 62 times 7. The anointed one shall be cut off and shall have nothing. So from the time nga gina-build ang temple to the time nga gilansang si Jesus Christ, kung i-calculate nato siya, ang sa Gregorian calendar manggo, Jesus Christ was crucified sometime in 30 AD. Sa Jewish calendar, nag-fall in siya sometime in 32 to 33 AD. Pero regardless, you have to realize and understand nga pagdagan sa human history, sometime in sato gamito na lang sa nato ang Gregorian calendar. Sometime in 30 AD, ang Messiah, the Prince, will be cut off. Alright? So, naipanagnanaan nga mahimong ang Messiah or the Anointed One, patyon siya. Balik sa verse 26 di ay. So, after 62 weeks, the Anointed One, and that's actually Jesus Christ, shall be cut off and shall have nothing. Ganong nothing man. Okay, you have to realize and understand nga ang preaching during the time is repent for the kingdom of heaven is at hand. Ug wala gito na realize. Okay? Naapurnada to siya kay ang mga Pharisees, ang mga scribes, ang mga Sadducees, sila gito ang nagpalansang kay Jesus Christ. And of course, katong mga religious people. All right? So, he shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince, daganta, paglansang nila kay Jesus Christ in 30 AD, and then, pagdagan sa human history, pag-ingon din ni Daniel or ni Gabriel kay Daniel, the people of the prince, you go back to verse 26, shall destroy the city and the sanctuary, and its end shall come with a flood, and to end there shall be war. Desolations are decreed. Again, kung naakay data, you try to search what happened in 70 AD, because the people of the prince, this actually identifies Roman General Titus. So kung imong pangutanon ang imuhang sa data, what happened in 70 AD? Ipakita nimo sa detail nga it was General Titus together with his right hand Rufus. Gisulod nila ang Jerusalem. Pagsulod nila sa Jerusalem, ang ilahang giingon, tagaan mo na mo of few days. You go out from the city, because if you don't go out from the city, we will kill you. We will kill you. Pero naagihapoy nagpabilin dito sa Jerusalem kay gusto gid nila binila proteksyonan pa sila sa Ginoo. But ang reality, sometime in 70 AD, katong gibuild nga temple, katong second temple sa 516 BC was destroyed in 70 AD. That's why today they are actually longing to be to rebuild the third temple. That's why ang narrative today, ingon nila, na ang red heifer, red na pa sa ilang execution, sa ilahang kung unsa man ang ritual sa Texas. Ang red heifer. Ang mga elements. Elements nila sa Yeah, ang menorah. Yeah. So, di ba ang belief na to is na sa Roman Empire? I believe so. Because makuha lang man sa kwarta. You remember, ang top 10 billionaires today all over the world, ang 7 are Jewish. And they have the capacity to, extradite it because of money. So kung naana siya dito sa ilalom sa Vatican, sa panahon manggod nga ilaha maning in 70 AD manggod, si Rufus ug si Titus kato ilaha mga bihag together with the elements sa temple, together with the gold of Solomon. Kinama dito ang mga gold, gikuha to sila. Nandun giparade nila going back dito sa kung asa ang sentro sa Rome.
So today, posible gibayaran nila para ipadala dito. Wala ita kahibalo. Basta ang ilang ingon is ready na ang tanang elements, ready na ang tanang ang kulang na lang is ang temple. Alright? So again, in 70 AD, destruction sa temple mao ang nawala. Final stretch ta. In 1948, so nawala ni siya from 70 AD to 1948 because in 1948 ang Pilipinas ang isa sa mga nag-vote para nga i-recognize sila to be a sovereign nation. And then you go to Luke chapter 21 verse 29 to 33. Luke chapter 29 ay 21 verse 29 to 33. Alright? And then Jesus Christ said, and He told them a parable. Look at the fig tree. This is now the illustration about the nation of Israel. So look at the fig tree and all the trees sa mga surrounding nations. So ihatag na ko sa inyo ang assignment. Tanawon ninyo kung kano saan nag-start ang Lebanon, kano saan nag-start ang Jordan, kano saan nag-start ang Saudi Arabia because they are sharing borders with Israel. Tanawon ninyo ang nation sa Egypt, kung kano saan sila na recognize to be a nation. Sa ibutang lang din ha. 1943 for Lebanon. Okay. Ang sa Jordan. So Lebanon in 1943, nauna sila sa Israel. Ang Jordan. Jordan is May 25, 1946. Okay, 1946. Hindi pang recognized As a nation. Egypt. Isa siya nga tuig. Egypt is, mas dugay. 19. February 28, 1922. Okay. Ancient Ottoman period. Okay, ang sa Egypt na siya. Ang ano daw palihog, ang mana tong Saudi Arabia. Sige daw. Saudi Arabia. Arabia is September 23, 1932. Okay, so mas nauna gihapon sila. Ang ingon lang ni Jesus Christ ngani. And He told them a parable, look at the fig tree and all the trees, respective nations. Verse 30, as soon as they come out in leaf, you see yourselves and know that the summer is already near. 31, so also when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. And then verse 32, ingon ni Jesus Christ, truly I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. Heaven and earth, okay, will pass away, but my words will not pass away. Verse 32, ako saan siyang i-relate dito sa Psalm chapter 90. Pila ba ka years ang isa ka generation? Psalm chapter 90 verse 10. Okay, the years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble, and they are soon gone and we fly away. So pila ka tuig ang isa ka generation? 70, 80, pero actually kung tanaw ninyo sila sa Israel, ang ilag yung lifespan is 90 above. So kung i-subtract daw for me, 2025 minus 1948. 2025 minus 1948. Yeah. Pila ka years na? 77? Sulod paghapon sila. So again, we are nearing to, what God had said. The kingdom is near. So all the trees, okay? You have to understand about sa mga statement ni Jesus Christ, mga bugat nga mga statements na kinahanglan siya i-investigate. So again, dinhi lang sa tataman, importante nga inyong nakita or natanaw ang judgment about sa diaspora. So kinahanglan nato na siya i-include sa ato ang subject topic tungod kay again nagatanaw ta regarding sa mga judgments in the future nga naay judgment of the Gentiles, judgment of Israel, and kinahanglan gid siya ma-relate dito sa diaspora in relation to studying regarding sa dispensations. Okay? Question, basig na question before ta mag-close. Klaro lang ba? I hope na klaro. Picture lang ninyo kaya ato na siyang mahimo na ninyo siyang portfolio.
And then of course, the next na mga judgments. Judgment of the cross, tanaw na nato na siya. Judgment of self, unsang buhaton nimo sa gihimo ni Jesus Christ. Judgment of the believer's works dito sa Bema Judgment. Right? The Bema Judgment. Judgment of the believer's works while you are still here on earth. Na disciplinary action and then napoy blessing. Yes? Pasan na lumiog kape anak kay medyo Okay. Sige, okay. Mao ba? Sige, ato na siya gi-send off. Wow, bitaw medyo bugat gini siya. Pero somehow kung nakay-i-follow, imo ra na siyang ma-digest. So with that, humanon sa nato na Bema Judgment and then Judgment of Israel. May mahitabo nga judgment sa Israel. Ate, ano ni siya katong So Judgment of Israel. Kato kaning naay duha nga naggaling, ang isa kwaon, ang isa mabilin, naay duha sa farm, ang isa kwaon, ang isa mabilin. That's relative also to Zechariah. No, sa Zechariah chapter 13 verse 2, nga naay kwaon ng Ginoo. Katong kwaon mao to ang mga unbelievers. Dili to sila part sa church. Okay? So judgment of Israel, judgment of the Gentile nations, then judgment of the fallen angels, and of course, judgment of Satan to the bottomless pit, and then the second death or the lake of fire judgment. So these are the 12 kinds of judgment, nga categories of judgment that we are studying. Gitanaw ra gid nato ang diaspora or dispersion tonight. So kung naay question, ato lang na siya i-handle sa ato ang panihapon. Mag-pray ta in closing. Salamat kayo Father God sa opportunity that we can still have this opportunity that we can sit down and study your words. O, salamat kay Ginoo tungod kay ma-incorporate namon isa sa amuang thoughts as we continue to study the narrative. Hatag ni siya og ganing lig-on nga baruganan for us on how we are going to see the panorama, the entire human history, what happened in the past, actually from eternity past towards the human history and what will going to happen in the near future. Ang tao ra gyud or ang believer ra gyud na nakakaton ani ang naay lig-on nga baruganan o naay confidence to face life because nasabtan niya or nasabtan namo ang narrative that you had set in your words. That's why even the Apostle Paul had to remind us that we have the mind of Christ, meaning from Genesis to Revelation had been all set, na-canonize na, amo na lang good is i-scrutinize, i-investigate ang pulong sa Ginoo kung asa mag-fall in ang kaninga mga thoughts. Reminder again of what Isaiah had said, na ang pulong sa Ginoo comes from principles after principles, precepts after precepts, line after line, verse after verse, a little here, a little there, hangtod nga mahimo siyang conclusive statement sa mga prinsipyo nga makuha namo gikan sa pulong sa Dios. So salamat kayo sa tion nga nag-learn me and sa amo ang pagpartake also sa physical na pagkaon. Salamat kay Ginoo sa kamot nga nag-prepare. Salamat sa pag-sanctify sa food, can give nourishment also sa amo ang physical nga lawas. Offer namo sa imo even in our remaining time together sa among pag-istoryahan ay may your name will always be glorified. Reminded again of what Isaiah had said, Isaiah 43 verse 7, that you somehow decided to create for your glory and for your honor. Bottom line always is, ang amuang submission sa leading ministry sa Holy Spirit would be evident sa panahon nga kami submissive, of course, sa iyahang leading ministry sa among kinabuhi. For your glory and for your honor in Christ's name. Amen. Mayong gabi. Mayong gabi. Let's have dinner. Ay, na dito. Go na. Salamat kayo sa inyong time. Thank you.